dear students, good morning to Vidya online classes. It's me Kumar, your history teacher. Today we can discuss one of the new lesson from political science. That is the political parties. Not a simple chapter from politics. It is one of the most important and relevant chapter in our Indian politics. And we should know about the political parties and their background and their policies and their functions and how to reform our political parties in our India. So all should you know. So that is why it is one of the most important relevant chapter in our political science in our 10th standard textbooks. Okay. So first of all, in our India, in our Kerala, especially Kerala, it's the time of the local self-government election. So in our locality, you can see a colorful competition between different political parties for the municipal level and the ward level, the elections. It's very colorful and it is very industrial election for every peoples. So at the time of the COVID itself, people are that much active in the political activities. They're asking votes, the different levels, their symbols we can see every area. So on that context we can discuss about the political parties. So first of all we can discuss what do you mean by political parties. Political parties that means a group of people who come together to contest in elections and hold the power in the government. That is commonly called political parties. It is one of the inevitable factor in our democratic system of government. In every area we can see that the political parties. If the peoples are illiterate in remote area itself, they spoke about the politics. They spoke about the different political parties and their role in our India and the world. So that was they aware about the political parties. So here the political parties means a group of people who come together to contest elections and hold the power in the government. That is commonly called political parties. So then we can discuss what are the components of the political parties. First component of the political parties, that is the leader. The leaders are the political, one of the most important components of the political parties. Without the leader, political parties can't function. In our Indian history, in our history of the different political parties and their role, we can see very famous political leaders. And they played a crucial role for the development of our country. And they were very active in their area in that period. So the leaders are the most important source of a political party and essence of the political parties. And these leaders contest elections. And political parties also train them and perform in the administrative jobs. If that political parties got the power, they form the government, they also perform in administrative jobs. So that level, the leaders are most important components of the political party. So the leaders are the first components of the political party. They contest elections and political parties train them. And if they got power, they also perform the administrative jobs. And second one, active members. Active members are whatever it may be happen in a political conditions, that active members also support that political parties. They also stand with that political parties. If there is any criticism against that political party, they maximum try to counter them. So that active members is the main component of a political party. And the third one is the followers. Followers, they were the only followers. Okay, so these are the components of the political parties in our India and the world. So political parties as a part of the society and involve the partisanships. Partisanship mean by take a stand supporting a particular political parties. And that condition we can say that he can take a balanced view about a particular issues and about a particular subject. So he also supporting a particular political party and supporting some counter political parties and not to take a balanced view in a particular issues in the society. The condition is commonly called partisanship. So political parties as a part of society and involve the partisanship. So that's about the political party definition and components. The next we can discuss about the functions. So before going to the functions, I just explain what I mean by political parties and their components. So once again, നമ്മുടെ നാട്ടിൻപുറങ്ങളിൽ കേരളത്തിൽ എസ്പെഷ്യലി ഈ സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെന്റിലേക്കുള്ള ഇലക്ഷന്റെ സമയമാണ്. ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാ മേഖലകളിലും വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ പ്രചരണങ്ങളും പോസ്റ്ററുകളും ബാനറുകളും സിംബിൾസും എല്ലാം നമുക്ക് കാണാം. അവരുടെ പ്രോമിസുകൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കാണാൻ പറ്റും.
അത്രമാത്രം നമ്മുടെ കേരളം കളർഫുള്ളാണ് ഈ കോവിഡ് കാലഘട്ടങ്ങളിലും ഈ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ കാലഘട്ടങ്ങളിലും. അപ്പോൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം വാട്ട് യു മീൻ ബൈ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടി. ഒരു ചാപ്റ്റർ, വൺ ഓഫ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആൻഡ് റെലവൻറ്റ് ചാപ്റ്റർ ഇൻ അവർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സ്. അതിൽ ആദ്യം പഠിക്കാം വാട്ട് യു മീൻ ബൈ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസ്. ഒരുപക്ഷെ ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളിലും ജനങ്ങൾ ഇല്ലിറ്ററേറ്റ് ആണെങ്കിൽ പോലും ജനങ്ങളുടെ സംസാരത്തിൽ എപ്പോഴും രാഷ്ട്രീയവും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും അവരുടെ റോളും അവരുടെ വികസന നയങ്ങളും അവരുടെ അഴിമതികളും വരാറുണ്ട്. ഈവൻ ദോ ദേ വർ ഇല്ലിറ്ററേറ്റ്. So that much they have a curiosity about the political parties and their function. നമുക്ക് പഠിക്കാം എന്താണ് പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഇറ്റ്സ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഹു കം ടുഗദർ ആൻഡ് കണ്ടസ്റ്റ് ഇലക്ഷൻസ് ആൻഡ് മെയിൻലി ദി ഹോൾഡ് പവർ ഇൻ ദി ഗവൺമെന്റ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ട് എന്താണ്, ഇറ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾസ് ആണ്. അവർ ഇലക്ഷനിൽ മത്സരിക്കാറുണ്ട്. മത്സരിച്ച് ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്, ഗവൺമെന്റ് ഫോം ചെയ്യാറുണ്ട്, അധികാരം കൈവിടാറുണ്ട്. ഇതിന്റെ കോമ്പണൻസുകളാണ്. ഒന്ന് ലീഡേഴ്സ് ആണ്. ലീഡേഴ്സ് ഇല്ലാതെ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസ് റണ്ണയും കഴിയില്ല. നമ്മുടെ വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്ക് ഒരുപാട് നല്ല നേതാക്കന്മാരുണ്ട്. അവരാണ് ആ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ മുഖം എന്ന് തന്നെ പറയുന്നത്. ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ആക്റ്റീവ് മെമ്പേഴ്സ്. അവർ എന്ത് തന്നെ ചെയ്താലും ആ പാർട്ടിയോടൊപ്പം നിൽക്കും. ആ പാർട്ടിയിലെ നേതാക്കന്മാരും മറ്റാൾക്കാരും അഴിമതിയോ പ്രശ്നങ്ങൾ നടത്തി കഴിഞ്ഞാലും അവർ പരമാവധി ആ പാർട്ടിയെ കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യും. അവരാണ് ആ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ എന്താണ് ജീവനാടി എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. അവരെ പറഞ്ഞ പേരാണ് ആക്റ്റീവ് മെമ്പേഴ്സ്. ദ തേർഡ് വൺ ഈസ് കാൾഡ് ഫോളോവേഴ്സ്. ഫോളോവേഴ്സ് നിയർ എ ഫോളോവേഴ്സ്, ദ വിൽ സപ്പോർട്ടേഴ്സ്. അപ്പം അവര് പ്രധാനമായിട്ടും അവരുടെ എല്ലാത്തരം എൻഗേജ്മെന്റുകളും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഒഴിവുള്ള ലെഷർ ടൈമുകളിലും മറ്റുള്ള സമയങ്ങളിലും മാത്രമാണ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇറങ്ങുകയും രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്യാം. അവരോട് പറഞ്ഞ പേരാണ് എന്ത്, ഫോളോവേഴ്സ്. ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസ് പാർട്ട് ഓഫ് സൊസൈറ്റി ആൻഡ് ഇൻവോൾവ് ദി പാർട്ടിസാൻഷിപ്സ്. ഇവിടെ ഇതെന്താണ്, പ്രധാനമായിട്ട് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ പ്രധാനമായിട്ടും സമൂഹത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണ്. ആൻഡ് മേ ബി ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ് ദി പാർട്ടിസാൻഷിപ്സ്. പാർട്ടിസാൻഷിപ്പ് മീൻ ബൈ we can see sometimes different political parties, for example in a state level or the national level, any leaders of a particular political party is committing any crime or committing any bribery or the corruption, they, a set of peoples, those who support in the political parties, maximum try to count and protect the leader. They were active members. അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും ഇവിടെ പറയുന്ന ആക്റ്റീവ് മെമ്പേഴ്സ് എന്നുള്ള ഘടകമാണ്. അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പാർട്ടിസൺഷിപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, ചില സമയങ്ങളിൽ ചില രാഷ്ട്രീയത്തിലും രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിയുടെ നേതാക്കന്മാർ അഴിമതിയോ സ്വജനപക്ഷപാതമോ മറ്റു പ്രശ്നങ്ങൾ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ആ സമയങ്ങളിൽ ആ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയെ പ്രതിരോധിക്കാൻ വേണ്ടി ആ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയിൽ മെമ്പേഴ്സ് വരും. അവിടെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ നേതാക്കന്മാരും മറ്റു ആൾക്കാരും എന്ത് അഴിമതി നടത്തിയാലും മറ്റു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താലും ആ പാർട്ടിക്കൊരു പതന കാലഘട്ടം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരൊപ്പം നിൽക്കും, അവരെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കും. അവരാണ് ആക്റ്റീവ് മെമ്പേഴ്സ്. പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി എന്തും കൊടുക്കാൻ, ജീവൻ വരെ കൊടുക്കാൻ എന്താണ് തയ്യാറായ ടീംസ് ആണ് ആക്റ്റീവ് മെമ്പേഴ്സ്. ഇതിൽ ഫോളോവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ മിയർ ഫോളോവേഴ്സ് മാത്രമായിരിക്കും. സോ ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് ദി വൺ ദി പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസ് ആൻഡ് ദി കമ്പണീസ്. ദി നെക്സ്റ്റ് വി ക്യാൻ ഡിസ്കസ് വൺ ഓഫ് ദി മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് പാർട്ട് ഇൻ അവർ ചാപ്റ്റർ, ദാറ്റ് ഈസ് ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസ്. ഫസ്റ്റ് ഫങ്ഷൻസ്, ദാറ്റ് ഈസ് കണ്ടസ്റ്റ് ഇലക്ഷൻസ് and select the for contesting election they select in the candidates. And in different nations, the selections of the candidates is in different way. For example, USA, especially USA, we can say that the members and the supporters of a political parties, they together cast vote and select in the leaders for contesting the election. But in India, the top leaders of the or the leaders of that political party, they select in the or they nominating the candidates for that election. So anyway, contest the elections, that's the most important functions of a political parties. And select the candidates, that's also the functions of a political party. And second one is called put forward the policies and program to the people. Put forward policies and programs if they win. So before getting victory in the election, they already familiarizing their policies and program if they got victory in that election. And that policies may be the welfare of the people and good for or goodwill for our nation. So put forward policies and program. Each and every political parties, they have their own ideologies and policies and program. They already familiar and try to familiarize these policies and program in front of the people at the time of the election campaign. And third one is called making laws. That is the legislature. So the political parties and their selected leaders, MP or MLAs, the ministers, together they make the law for country. So political parties is one of the most important functions of political party, that is called making laws. So before making the law, they're debating, they're deliberating and they're discussing about that law. And they're casting votes. Different political parties, their MPs and MLA, and make the law for our country. So making the laws is the most important functions of political party.
And fourth one, form and run the government. Form and run the government. So the political parties, if they win the election, they form and run the government. They form the government. For example, now India in Lok Sabha, central level, if any political parties got the Lok Sabha election 272 seats, they can form the government and they run the government. And that political parties, their function is the form and run the government if they got victory in the election, if they win the election. And fifth one, act as an opposition party. After the election, those party or which party got maximum seat or the 272 seats in state level, almost the one this amount seats. If they win the election, they form the government. And the next two teams, the second position and the remaining political parties, they get together and form the opposition party. In a democracy, like the ruling party, opposition party have the same role. If the opposition party is very strong and they were very vigilant, we can expect a good role. Opposition party maximum try to highlighting the issues, drawbacks and corruptions and malpractices inside the political government or the government ruling that time. So opposition party maximum try to accumulate public opinion, maximum familiarizing and maximum taking the issues in that current period to the people. So opposition parties also played a crucial role for the success of democracy or the government. And sixth one, shape the public opinion. So political parties maximum try to shape the public opinion. And if they shape the public opinion, if they're highlighting an issue, they got victory in the next election. So the maximum try to shape and accumulating the public opinion. And seventh one, parties also provided people access to the government machinery and welfare schemes. So parties provide people access to the government machinery and welfare schemes. And if anything happen, and if the people need to get in knowledge about the government policies and program, first of all they like to approach the local leaders of the political parties or their locality. So that was they trust them. So parties provide people access to government machineries and welfare schemes. So that's about the 7 functions of the political parties in India. So once again, first two functions are contest the election, select the candidates. ഇലക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യുക, മത്സരിക്കുക, സ്ഥാനാർത്ഥികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. ആ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ പല രാഷ്ട്രങ്ങളും പല രീതിയിലാണ് അവലംബിക്കാറ്. അമേരിക്കയിലാണെങ്കിൽ പ്രധാനമായിട്ടും അവരുടെ കാൻഡിഡേറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാറ് പാർട്ടി മെമ്പേഴ്സും സപ്പോർട്ടേഴ്സും കൂടി ചേർന്നാണ്. ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിൽ അത് ഓരോ പാർട്ടിയിലെ നേതാക്കന്മാർ കൂടി ചേർന്നാണ് സ്ഥാനാർത്ഥികളെ തീരുമാനിക്കുക, അടുത്ത ഇലക്ഷനിൽ മത്സരിക്കേണ്ട ആൾക്കാർ. അതിൽ പാർട്ടി ടിക്കറ്റ് എന്ന് പറയാം. സെക്കൻഡ് വൺ, പുട്ട് ഫോർവേഡ് പോളിസീസ് ആൻഡ് പ്രോഗ്രാം. പ്രധാനമായിട്ടും ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ എന്താണ് നയങ്ങളും നയപരിപാടികളും എന്താണ് അവർ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. അവർ ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ എന്തെല്ലാം ചെയ്യുന്നു, അവരുടെ പോളിസി എന്താണ്, ഐഡിയോളജി എന്താണ് എന്നൊക്കെ ജനങ്ങളെ പോപ്പുലറൈസിങ് ചെയ്യും. മേക്കിംഗ് ലോസ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, നിയമനിർമ്മാണമാണ്. നമുക്കറിയാം പാർലമെന്റിലെ MP-മാർ ML-മാർ വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളിൽ നിന്നും ജയിച്ചു വന്ന ആൾക്കാരാണ്. അവരാണ് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തിനോട് എന്താണ് നിയമം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ചർച്ചയിലൂടെ, ഡിബേറ്റിലൂടെ, ഡെലിബറേഷനിലൂടെ അവർ നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇലക്ഷനിൽ ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ജയിച്ച ടോപ്പ് സീറ്റിട്ട് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യും, ചിലപ്പോൾ അലയൻസ് ഉണ്ടാവും, ചിലപ്പോൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഫോം ചെയ്യും, ആ ഗവൺമെന്റിനെ റൺ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. ദെൻ ആക്ട് ആസ് ഓപ്പോസിഷൻ പാർട്ടി. ഇലക്ഷനിലെ റിസൾട്ട് വരുന്ന ശേഷം സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിലേക്ക് വരുന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ കൂടി ചേർന്നുകൊണ്ട് ഒരു ഒപ്പോസിഷൻ പാർട്ടി ഉണ്ടാക്കും. അവരുടെ എയിം തന്നെ ഒപ്പോസ് ദി ഗവൺമെന്റ് ആണ്. അവരുടെ നെഗറ്റീവ് ആസ്പെക്റ്റുകൾ, ഡ്രോബാക്സുകൾ, കറപ്ഷൻ, അതുപോലെ ഇഷ്യൂ ബേസ്ഡ് സബ്ജക്റ്റുകളെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യാണ് അവരുടെ മെയിൻ ഡ്യൂട്ടി. ആൻഡ് സിക്സ്ത് വൺ, ഷേപ്പ് പബ്ലിക് ഒപ്പീനിയൻ. പൊതുജന അഭിപ്രായം എന്ത് ചെയ്യുക, ഷേപ്പ് ചെയ്യുക, അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യുക. അതിലൂടെ അവർക്ക് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ എന്താണ് ഗ്രൂപ്പ് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ജനങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പരമാവധി എന്ത് ചെയ്യുക, അവർ ഷേപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട്, അത് ശേഖരിക്കാറുണ്ട്. ദെൻ പാർട്ടീസ് പ്രൊവൈഡ് പീപ്പിൾ ആക്സസ് ടു ഗവൺമെന്റ് മെഷീനറി. പലപ്പോഴും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ഗവൺമെന്റിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും മറ്റു കാര്യങ്ങളിലേക്കും എത്താനുള്ള ഒരു മാർഗം കൂടിയാണ് പാർട്ടീസ്. ഇപ്പൊ സാധാരണ ജനങ്ങൾ ഗവൺമെന്റുകളുടെ പദ്ധതികളെക്കുറിച്ചും നയങ്ങളെക്കുറിച്ചും പോളിസികളെക്കുറിച്ചും അവർക്ക് ലഭിക്കേണ്ട ആനുകൂല്യങ്ങളെ കുറിച്ചും അറിയണമെങ്കിലും അത് കിട്ടണമെങ്കിലും അതിനെക്കുറിച്ച് എൻക്വയറി ചെയ്യാറ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരോടല്ല, പകരം ഓരോ ഏരിയയിലും ലോക്കൽ പാർട്ടി നേതാക്കന്മാരുടെ ആൾക്കാരോടായിരിക്കും അവർ ചെയ്യുക. ആൻഡ് വെൽഫെയർ സ്കീമുകളെ കുറിച്ച് ജനങ്ങൾ അറിയ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളോട് ആയിരിക്കും. സോ ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് ദി ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് ദി പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസ് ഇൻ അവർ ചാപ്റ്റർ. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ, പാർട്ടി സിസ്റ്റം ഇൻ ദി വേൾഡ്. സോ ഇൻ അവർ വേൾഡ് they have 2 types of party system. 3 type is it, but we can discuss it 2 types. First one party system. One party is ruled one country, and even though anything happened there, it is compulsory to rule that particular political parties in that nation. Best example we can say the China one party system is existing. Best example, Communist Party of China is ruling China after their
after their independence till the 2020. That means there is existing the one party system. Communist Party of China only ruling that China. And second one, bi-party system. Bi-party system mean by power alternatively between two political parties only. And here ruling and opposition party, they alternatively take in charge. And some nations called America, Republican and Democratic parties ruling. In our Britain, we can say two parties are ruled, Labour Party and Conservative Party ruled alternatively in Britain. So that is called bi-party system or the two-party system. And third one, multi-party system. Multi-party system means several parties they compete for power and form alliances and run the government. Maybe called coalition government. For example, at present now India ruled by coalition government. That is commonly called NDA, National Democratic Alliance, led by BJP and other political parties. And before BJP in India ruled by 10 years by Congress parties, their alliance, coalition. That is called United Progressive Alliance. United Progressive Alliance is that the name. UPA is commonly called. Now Canada we can see that LDF is ruling. Is one of the one alliance and the opposition party said UDF is running. So that's about the multi-party system. Multi-party system means several parties compete for power and form alliance and form the government. Best example now India. Current India ruled by NDA, National Democratic Alliance. Opposite side we can see the Congress party and their alliance, UPA, United Progressive Alliance. Okay. So that's about the one or party system in our world. ഇതിൽ അടുത്ത പഠിക്കുന്ന പാർട്ടി സിസ്റ്റമാണ്. അതിൽ മൂന്ന് തരം പാർട്ടി സിസ്റ്റം ഉണ്ട് നമ്മുടെ വേൾഡ്. ഒന്ന് വൺ പാർട്ടി സിസ്റ്റമാണ്. അത്തരം രാഷ്ട്രങ്ങൾ ഒരു പാർട്ടി മാത്രമാണ് ഭരിക്കുക. ചൈനയാണ് എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് പറയാം. അവിടെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ചൈനയാണ് 1948 സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയതിനു ശേഷം 2020 വരെ അവിടെ ഭരിക്കുന്നത്. ഒരുപാട് ഡ്രോബാക്സും കാര്യങ്ങൾ അതിന് ഉണ്ട്. രണ്ട് ബൈ പാർട്ടി സിസ്റ്റമാണ്. അവിടെ പവർ അൾട്ടർനേറ്റീവ്ലി ബിറ്റ്വീൻ ടു പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസ്. അധികാരം എപ്പോഴും ഇടവേളകളിലൂടെ രണ്ട് പാർട്ടികൾ മാത്രം കൈയാളും. അവരാണ് മാറി മാറി ഭരിക്കുന്നത് ആ ഒരു സംസ്ഥാനം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു രാജ്യം. ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അമേരിക്ക. എസ്പെഷ്യലി വി ക്യാൻ സീ റിപ്പബ്ലിക്കൻ ആൻഡ് അവർ വൺ എസ്പെഷ്യലി റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടി ആൻഡ് ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടി ദ റൂൾഡ് ആൾട്ടർനേറ്റീവ്. നൗ ദി ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടി ഈസ് റൂളിംഗ് ഇൻ അമേരിക്ക. ആൻഡ് നമ്മുടെ ബ്രിട്ടനിലും വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ പറയാം, കൺസർവേറ്റീവ് പാർട്ടി ആൻഡ് ലേബർ പാർട്ടി. അതിന് പറഞ്ഞതാണ് ടു പാർട്ടി സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ബൈ പാർട്ടി സിസ്റ്റം. സെക്കൻഡ് ആണ് മൾട്ടി പാർട്ടി സിസ്റ്റം. ഒരുപാട് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ മത്സരിക്കുന്നു. അതിൽ കൂടുതൽ ജയം കിട്ടുന്ന ആൾക്കാർ ഗവൺമെന്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നു. അധിക സമയങ്ങളിൽ അലയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കൊലിഷൻ ഗവൺമെന്റ് ആണ് ഉണ്ടാവുക. ഒരുപാട് പാർട്ടികൾ കൂടിച്ചെത്തുകൊണ്ട് ഗവൺമെന്റ് തന്നെയാണ് ഫോം ചെയ്യാറ്. ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഇന്ന് ഇന്ത്യ ഭരിക്കുന്ന NDA ആണ്, നാഷണൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് അലയൻസ്. അതിന് മുന്നേ 10 വർഷം ഭരിച്ചത് UPA ആയിരുന്നു. So that's about this area. I think that it is very clear. Okay, so this we discuss in the first area political parties, their components, the functions of political parties and party system in India. Okay, the next part of our chapter, there is national political parties now in India. According to election commissions now in India, we have 6 major national parties now in India, and Trinamool Congress they need to get in the national positions. Now we getting in the regionally, not getting. Now we have a chance to getting a national political parties position. So we can discuss first upon what I mean by national political parties. I already told that almost 6 national political parties now in India at present. And national political parties that mean by units in that types of political parties, they have units in the various states and they follow the same policies and programs and strategies and decided at the national or the central level. So different states that political parties are functioning. They have a same ideology, they have a same policies and program and strategies. And there are the strategies, program and policies that is decided and drafted by the national level. That political parties commonly called national political parties. And what is the conditions to become a national parties? First condition is that a party that secures 6% of the total votes in the general elections, especially the Lok Sabha election and assembly elections in the and win the one almost 4 states. So once again, first condition, parties secures the 6% of the total votes in the general elections
Lok Sabha or the Assembly elections in the what 4 states, and win at least the 4 seats in the Lok Sabha. Then particular types of the political parties got the position of the what national parties. At present, we have 6 political parties, and Trinamool Congress, their name is also somewhat added. So, the previous one is called International Congress. BJP, Bharatiya Janata Party. The left party, Communist Party of India. The Communist Party of India, Marxist. Then Bahujan Samajwadi Party, leader is the Mayavadi. And NCP, Nationalist Congress Party, Sharad Pawar is the leader. So these are the very famous 6 national parties in our India. So once again, the national parties, their units maybe we can see in various status, and they follow the same policies, program and strategy desired in the national level. Conditions, first one is that the party secures the 6% of the total votes in general election, Lok Sabha or the Assembly elections in 4 states, and win at least the 4 seats in the Lok Sabha. That's a condition. And very famous national parties in India are the International Congress, BJP, CPI, CPIM, Bahujan Samajwadi Party, then Nationalist Congress Party. Okay, elephant is symbol of BSP, and clock is symbol of NCP. Sharad Pawar is the top powerful leader of the Nationalist Congress Party. It's very powerful party at present in the Maharashtra. Okay, so that's about the national parties. And state parties or regional political parties. In India, we have almost near 400 regional or state political parties is there in functioning. And state parties or regional parties, the condition is that 6% of the total votes in elections, especially the legislative assembly elections in that state, they should secure, and at least win 2 seats in that election. Just example, in our Kerala, we can see a lot of political parties, especially the Janata Dal is there, RSP is there, then Indian Union Muslim League is there. So a lot of political parties is there. They were commonly called regional parties, the state parties, and they are conferred with the 2 or 1 states. And here the DMK, Dravida Munneta Kazhagam from Tamil Nadu, AIDMK from Tamil Nadu, then Samajwadi Party from Uttar Pradesh. These are the very powerful regional parties in our India. And at present, we can see the regional political parties are played a crucial role in the central and state level. And we can see this time of the coalition government. So coalition government, that means by regional political parties got a more power and more positions and status in the Indian political scenario. And especially the central level, we can see our BJP is formed an alliance, NTA. Within that NTA, lot of the small political parties also played a crucial role. They got a minister post itself. And now Kerala is ruled by LDF, that having the many local parties and regional parties. So that means by it is a condition. So after the general elections in Lok Sabha, the same we can see that one single party not getting a and scored the lucky number called 272 seats. So they compulsory to seek the help of the regional political parties or the state parties. So in that condition, state parties got more importance in our Indian politics. So that's about the national political parties and the state or the regional political parties. For national parties, ഇത്തരം രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്ക് വിവിധ സ്റ്റേറ്റുകളും യൂണിറ്റുകളും ഉണ്ടാവും. അവരുടെ പോളിസികളും സ്ട്രാറ്റജീസും അതുപോലെ അവരുടെ പ്രോഗ്രാമുകളും സംവാദ് സെയിം ആയിരിക്കും. അതെല്ലാം തന്നെ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്ത് നാഷണൽ ലെവലിൽ ആയിരിക്കും. കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്ക് ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആണ്. അതിൻ്റെ എല്ലാ തീരുമാനവും എടുക്കുക ഹൈക്കമാൻഡ് ആയിരിക്കും. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഘടകം അതിന്റെ കണ്ടീഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ്? ഒന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻസ് ആയിരുന്നു, ഒന്ന് 6% വോട്ട് അവർ ലഭിച്ചിരിക്കണം അസംബ്ലി ഇലക്ഷൻ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ലോക്സഭ ഇലക്ഷനിൽ. അതുകൂടാതെ 4 സീറ്റിൽ ജയിക്കുകയും വേണം. അതും പോരാണ്ട് അവരെന്താ പ്രധാനമായിട്ട് ലോക്സഭ ഇലക്ഷനിൽ കമ്പൽസറി ആയിട്ട് 4 സീറ്റിൽ ജയിച്ചാൽ മാത്രമേ അവർക്ക് നാഷണൽ പാർട്ടി പൊസിഷനിലേക്ക് അവർ വരാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഒന്ന് ഇന്റർനാഷണൽ കോൺഗ്രസ്, BJP, CPI, CPIM, BSP ആൻഡ് NCP. സ്റ്റേറ്റ് പാർട്ടീസ് എന്നാൽ അതിന്റെ കണ്ടീഷൻസ് ആണ് 6% ഓഫ് ദി ടോട്ടൽ വോട്ട് സെക്യൂർ ചെയ്യണം അവിടുത്തെ അസംബ്ലി ഇലക്ഷനിൽ. അപ്പോൾ 2 സീറ്റിൽ ജയിക്കുകയും വേണം. അത്തരം പാർട്ടികൾ നമുക്ക് എന്താ സ്റ്റേറ്റ് പാർട്ടി എന്ന് പറയാം. സ്റ്റേറ്റ് പാർട്ടികൾക്ക് ഇന്നത്തെ കണ്ടീഷനിൽ ഒരുപാട് റൂളുണ്ട്. കാരണം കൂട്ടുകക്ഷി ഭരണമാണ്. അപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ പലപ്പോഴും സെൻട്രൽ ലോക്സഭ ഇലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ 222 ലക്കി നമ്പർ തികയ്ക്കാൻ പലപ്പോഴും അവർക്ക് കഴിയാറില്ല. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സ്മാൾ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസിന്റെ ഹെൽപ്പ് അവർക്ക് ആവശ്യമാണ്. ഗവൺമെന്റ് ഫണ്ട് ഒരുപാട് സ്റ്റേറ്റുകളിലെ ഇലക്ഷൻ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട്. അവിടെയുള്ള സ്മാർട്ട് പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസിനാണ് ഇലക്ഷൻ കഴിയുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം ലഭിക്കുക. അവർക്ക് മന്ത്രി പോസ്റ്റ് വരെ ലഭിക്കാറുണ്ട്. കാരണം ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഫോം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവരുടെ കൂടെ സപ്പോർട്ട് അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരികയാണ്. സോ ദാറ്റ്സ് എ national parties and state parties. There is small introduction. And next one, we can first of all discuss about the first national political parties in our India.
that is Indian National Congress, one of the oldest political parties in our India. It was formed in the year 1885. A British person called Alan Octavian Hume. First president was W.C. Banerjee. And the first meeting is held in the Gokuldas Sanskrit College in the Mumbai. 72 delegates are attending that first meeting. And it exposes secularism, welfare of the weaker sections, and protecting the interest of the minorities. And dominated in Indian politics both national and state level. After independence itself, it became a most powerful political party in our India. And under the leadership of the Jawaharlal Nehru, this political parties got the figure or the face of the democratic, secularist, and republican mode of government. And under Jawaharlal Nehru, this party became very strong in our India. And this party is a ruling party in center till 1977. After 1947 to almost 1977, not 47, 1951 period is the general election first one. That period to almost 1977 period, Congress party ruled in center. That's the age of and era of Jawaharlal Nehru. The later 1980 and 1989, that period is also India ruled by Congress party. And 2005 to almost 10, 4 to 10 period, that period also ruled by Congress party in our India. So once again, and this support new economic reforms in our India, but with the human face. And then for election, that party got almost 145 MPs in Lok Sabha. And at present also, an opposition side, UPA, United Progressive Alliances, that UPA is leading in the opposition side. So that's about the Congress party or the Indian National Congress. So once again, 1985 ഫോം ചെയ്ത ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും പയക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളിലൊന്ന് ആണ്. സെക്യുലറിസവും വെൽഫെയർ ഓഫ് വീക്കർ സെക്ഷൻസും പ്രൊട്ടക്ടിംഗ് ദി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് മൈനോറിറ്റീസ് ആണ് ഇതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഹൈലൈറ്റ്. രണ്ടാമത്തത്, ഡോമിനേറ്റഡ് ഇന്ത്യൻ പൊളിറ്റിക്സ് ബോത്ത് നാഷണൽ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ. ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിലും സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തിലും ഒരുപോലെ തിളങ്ങുന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയാണ് നമ്മുടെ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി. ഇന്ന് അതിനെ കുറച്ചു ക്ഷീണമുണ്ടെങ്കിലും അത് ഇപ്പോഴും പിടിച്ച് നിൽക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളിൽ ഒന്ന് ആണ്. ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന്റെ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ റിപ്പബ്ലിക് ആൻഡ് സെക്യുലറിസ്റ്റ് ആൻഡ് ആ ഒരു മോഡ് ഓഫ് രീതിയിലേക്ക് ഇന്ത്യയെ മാറ്റുന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ 1951 ടു ആൾമോസ്റ്റ് 1977 പീരീഡ് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ നെഹ്റുവിന് കീഴിൽ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി ഇന്ത്യ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്ത് ഭരിച്ചു. 1980s 1989 കാലഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ ഇവർ അധികാരത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ തന്നെ എക്കണോമിക് റിഫോംസിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ബട്ട് വിത്ത് ഹ്യൂമൻ ഫേസ് ആണ്. സാമ്പത്തിക പരിഷ്കാരങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്, പക്ഷേ മാനുഷിക മൂല്യങ്ങൾ മൂന്നുള്ളവർ കാക്കാറുണ്ട്. പിന്നെ 2004 എന്താണ്, അവർ 145 എംപിമാർ സ്വന്തമായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തു ലോക്സഭയിലേക്ക്. ഇപ്പോഴും എന്താണ്, ഓപ്പോസിഷൻ സൈഡിൽ UPA, യുണൈറ്റഡ് പ്രോഗ്രസീവ് അലയൻസസ് ഫോം ചെയ്തുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും റൂളിംഗ് പാർട്ടിയെ കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്ക് കഴിയാറുണ്ട്. ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് ദി ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ്, വൺ ഓഫ് ദി ഫസ്റ്റ് political national parties in India. So that's about today's modules. I hope that it is very clear. And if you have any doubt about this module, you can ask me through WhatsApp or text message. Okay, thank you. Have a nice day.